Hello students. Today we'll discuss the second part of the chemical kinetics. आपण CET ची प्रिपरेशन करतो आहे chemical kinetics part 2. ओके, फर्स्ट पार्ट आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे आणि फर्स्ट पार्ट मध्ये आपण डिस्कस केलेला आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण एक क्विक रिव्ह्यू घेतला होता, क्विक रिव्हिजन केली होती पूर्ण चॅप्टरची आणि त्यानंतर आपण 13 to 14 क्वेश्चन्स डिस्कस केले होते. ओके, सो त्यानंतरचा जो पार्ट आहे म्हणजे फक्त आपला प्रॅक्टिसचा पार्ट आहे तो आज आपण डिस्कस करणार आहोत. म्हणजे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स आपण आज डिस्कस करू. ठीक आहे, सो लेट गेट स्टार्टेड. So this is the question number 15. This is question number 15. Which of the following statement is correct for reaction x plus 2y gives product? See, आता reaction आपल्याला given आहे. Reaction is x plus 2y gives product. Okay. आता आपल्याला ऑप्शन्स दिले आहेत. तुम्ही 2 मिनिटं विचार करायचा आहे की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विचार. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द रेट ऑफ डिसअपियरन्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपियरन्स ऑफ वाय. ओके, सेकंड इज द रेट ऑफ डिसअपियरन्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ द रेट ऑफ appearance of the product. Okay, third one is the rate of appearance of product equal to half the rate of disappearance of y, and last one is the rate of appearance of product equal to half the rate of disappearance of. आता हे appearance आणि disappearance काय असतं तर नॉर्मली केमिकल रिएक्शन मध्ये आता या केस मध्ये दिस इज द केमिकल रिएक्शन x plus 2y gives product. ओके, दिस इज द केमिकल रिएक्शन आणि या पर्टिक्युलर केमिकल रिएक्शन मध्ये आपल्याला दिसतंय की दिस इज द रिएक्टंट पार्ट अँड दिस वन इज द प्रॉडक्ट. नॉर्मली रिएक्टंट प्रॉडक्ट फॉर्म होत असतो. ओके, म्हणून आपण तिथे पॉझिटिव्ह साइन देतो आणि रिएक्टंट डिसअपियर होतो. सो आपल्याला विचारलंय रेट ऑफ डिसअपियरन्स आणि रेट ऑफ अपियरन्स मध्ये रिलेशन. आता बघा इथे काय लिहायचं आहे. अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन केमिकल रिएक्शन, the rate expression is काय होणार, the rate expression become आपण इथे लिहू शकतो rate equal to okay d by dt of concentration of x, that is concentration of reactant as it get disappear. So here is negative sign which is equal to, here is coefficient 2, so we have to write it as 1/2 reciprocal आणि हे पण रिएक्टंटचा पार्ट आहे म्हणून इथे पण निगेटिव्ह साइन आणि d by dt of concentration of y. Okay, which is equal to, now this is product side. Okay, product ला आपण p घेतला तरी चालेल, आपण याला p म्हणूया. So it is d by dt of concentration of p. Okay, म्हणून आता आपण लिहू शकतोय the rate of appearance of product, the rate of appearance of a product is half the rate of disappearance of y. हा y चा डिसअपियरन्सचा रेट आहे, मायनस साइन इंडिकेट डिसअपियरन्सचा रेट आणि आपण लिहू शकतो द रेट ऑफ अपियरन्स ऑफ प्रॉडक्ट इज इक्वल टू हाफ द रेट ऑफ डिसअपियरन्स ऑफ वाय, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 15. आपण लास्ट सेकंड पार्ट घेतोय. हा फर्स्ट पार्ट मध्ये आपण ऑलरेडी काही क्वेश्चन्स आणि क्विक रिव्हिजन घेतली होती. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 16. So here it is given that T of 0.5, it means that T half, okay, T half equal to constant, confirms the order of the reaction as 1. Okay, now here is A square T half equal to constant, confirms that the reaction is of. ही कुठली ऑर्डर रिएक्शन असेल. ओके, हे आपल्याला विचारलंय. हे रिएक्शनचा ऑर्डर आहे 1 आणि या केस मध्ये रिएक्शनचा ऑर्डर काय आहे हे आपल्याला विचारलंय. ओके, सो सी हियर काय करणार आपण. फर्स्ट ऑफ ऑल टी हाफ, दॅट इज हाफ लाईफ पिरियड, इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू 1/e. ओके, सो अँड वी नो दॅट टी हाफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू 1/, या केस मध्ये 1/a² ला डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे, पण वी नो दॅट इट इज directly proportional to 1/a to the power n minus 1. Okay,
So आता n-1 here n is equal to what? Here n is equal to n-1 is equal to 2. n-1 ची व्हॅल्यू आली आहे 2 म्हणून आपण इथे लिहूया n-1 equal to 2. आपल्याला n ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे दॅट इज नथिंग बट द ऑर्डर. ओके n काय आहे ऑर्डर आहे. सो n is equal to 2 plus 1 n is equal to 3. म्हणजे काय झालंय this is the reaction is of third order. Okay, because the value of n is 3, it means it is third order. Now next question. Question number 17. It is conceptual question. Which of the statement about the catalyst is true? Okay, catalyst बद्दल कुठला sentence, कुठला statement true आहे? In the presence of catalyst, the reaction follows different path. Okay, a catalyst does not participate in reaction mechanism. A catalyst decreases delta H of the reaction. A catalyst increases equilibrium constant. हे आपल्याला 4 ऑप्शन्स दिले आहेत. कुठलं ट्रू आहे हे आपल्याला विचार. ओके, सो काय येणार 2 मिनिटं तुम्ही विचार करू शकताय. ओके, you know that in the presence of catalyst काय होतंय the reaction follows the different path. So which option is correct? Here option A is correct. Okay, now ठीक है, catalyst does not take part in the reaction mechanism. A catalyst decreases, catalyst increases the equilibrium constant. हे सगळे false. So correct is this. Now next one, question number 18. What is the overall order of the reaction which has a rate expression? Here rate expression is given. See, आता काय rate solution बघा. Rate is equal to, it is given, rate is equal to K concentration of A to the power 3 by 2, concentration of B to the power -1. ओके, आपल्याला काय विचारलंय ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ओके, सो आता हे कसं फाइंड आउट करणार? फर्स्ट ऑफ ऑल n इज इक्वल टू काय आहे इथे x प्लस y आपण नॉर्मली लिहितो. दिस इज x हियर, दिस पॉवर इज y. सो n इज इक्वल टू 3/2 प्लस -1. ओके, सो n इज इक्वल टू 3/2 -1. therefore n इज इक्वल टू काय येणार आहे 1/2. म्हणून ऑर्डर काय झाली आहे इथे? ऑर्डर इज 1/2. So option B is correct. Okay, now next question is question number 19. See here, question number 19. For a hypothetical reaction, this reaction is given to us. A gives B. The rate constant is 0.25 per second. The rate constant given. Okay, if the concentration of A is reduced to half, then the value of rate constant is. Okay, आता बघा हा क्वेश्चन कसा सॉल्व करायचा. काय करणार तुम्ही टाइम घेऊ शकताय, 1 मिनिटाचा टाइम घेऊ शकता आणि विचार करू शकताय. फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन थिंग इज दॅट इथे तुम्हाला कॅल्क्युलेशन्सची वगैरे गरज नाही जर तुमचा कॉन्सेप्ट क्लिअर असेल तर. The concept is that rate constant is independent of the concentration. So here you can write rate constant is independent, is not depend on the concentration. Independent of concentration. Okay, therefore काय येणार? Here rate constant is given, that is 0.25 per second. जर आपण कॉन्सन्ट्रेशन कमी केलंय जास्त केलंय बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन. कॉन्सन्ट्रेशन काहीही करू द्या, कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये काहीही चेंजेस करू द्या, रेट कॉन्स्टंट चेंज होणार नाही बिकॉज द कॉन्सन्ट्रेशन डझंट अफेक्ट द रेट कॉन्स्टंट. मीन्स हिअर द व्हॅल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टंट इज सेम, म्हणजे 0.25 per second. ओके, नाउ नेक्स्ट question number 20. This is again a conceptual question. A catalyst is a substance which काय करतो catalyst? catalyst चा रोल काय असतो? Catalyst is the substance which increases the equilibrium concentration of the product, changes the equilibrium constant of the product, then shortens the time to reach the equilibrium and supplies the energy to the reaction. तर कॅटलिस्टचा रोल काय असतो, कॅटलिस्ट काय करतो हे आपल्याला इथे ओळखायचं. ओके,
नॉर्मली काय होत आहे, कॅटॅलिस्ट डिक्रीसेस द ऍक्टिव्हेशन एनर्जी कॅटॅलिस्ट कमी करतोय कशाची, ऑफ द रिॲक्टंट, अँड दस काय होतंय, त्यामुळे काय होतंय, इट शॉर्टन्स द टाइम ऑफ द रिॲक्शन. ऍक्टिव्हेशन एनर्जी कमी करतोय, रिॲक्शनचा टाइम पण कमी करतोय. ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, इट शॉर्टन्स द टाइम टू रीच द इक्विलिब्रियम, म्हणजे कमी वेळेमध्ये तो इक्विलिब्रियम ऍक्वायर करतो, इक्विलिब्रियम गेन करतोय बिकॉज ऑफ द catalyst. So this option is correct. Means option C is correct here. Next question. Question number 21. For the chemical reaction can never be a fraction. इथे blank आपल्याला complete करायचे. For the chemical reaction blank can never be a fraction. तर काय करणार, काय फ्रॅक्शन नसतं केमिकल रिॲक्शन मध्ये, ऑर्डर, येस ऑर्डर तर फ्रॅक्शन मध्ये असतं, हाफ लाईफ पण फ्रॅक्शन मध्ये असतो, देन रेट कॉन्स्टंट पण फ्रॅक्शन मध्ये येऊ शकतोय. सो काय नसतं फ्रॅक्शन मध्ये, फॉर द केमिकल रिॲक्शन द मॉलिक्युलॅरिटी कॅन नेव्हर बी ए फ्रॅक्शन. इथे येणार मॉलिक्युलॅरिटी कॅन नेव्हर बी ए फ्रॅक्शन फॉर द केमिकल रिॲक्शन. Okay, now next one. Question number 22. Generally, the order of an elementary reaction. Again, conceptual question. Generally, the order of chemical reaction is equal to the molecularity, cannot be predicted, depends on the temperature, depends on the experimental condition. तर काय असतं, generally the order of the elementary reaction, you can think on it. काय असतं, normally काय असतं, for any elementary reaction the order and the molecularity is same. Okay, for elementary reaction order and the molecularity कशी असते, same. So आपण इथे काय म्हणू शकतो, generally the order of the elementary reaction काय म्हणणार, is equal to the molecularity. Okay, so option A is correct. Now next question number 20. Alkaline hydrolysis of 2-bromo 2-methyl propane is a reaction of the. ओके, तर पहिल्यांदा आपल्याला रिॲक्शन माहिती असणं मस्त आहे. सो रिॲक्शन कशी लिहिणार आहे, अल्कलाइन हायड्रोलिसिस ऑफ 2-bromo 2-methyl propane. फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2-bromo 2-methyl propane. हे कसं ड्रॉ करणार, सी हियर CH3, हियर इज CH3, हियर इज CH3Br. ओके, अल्कलाइन हायड्रोलिसिस केलंय. सो हियर इज काय येणार, हायड्रोलिसिस केलंय अल्कलाइन प्लस HOH. So here is HBr form will, here will get CH3C CH3, here is CH3 and here is OH negative plus HBr. Okay, so काय येणार इथे, which order reaction is this? This is first order reaction only. So option A is correct. Okay, this reaction is, म्हणजे काय झालंय, ड्युरिंग द रिॲक्शन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप काय होतीये, द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कार्बोनियम आयन फॉर्म. ओके, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप मध्ये कार्बोनियम आयन फॉर्म होतो आणि बाय द रेट लॉ आपण कसं लिहिणार इथे, के इक्वल टू, सॉरी, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CH3 by 3 CPr. Okay, okay, since the rate depend on the concentration of only one reactant, therefore this specific reaction is first order reaction. Is this clear? So option A is correct. Now next, now next is question number 24. The activation energy of the reaction is equal to activation energy, threshold energy for the reaction, second one is threshold energy plus energy of the reactants
then threshold energy minus energy of the reactants, and lastly threshold energy plus energy of the product. Activation energy काय असते हे आपल्याला विचारलंय. Activation energy normally काय असतं तर threshold energy minus energy of the reactants ही activation energy असते. So option C is correct. तुम्हाला एक तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये तुमच्या बोर्डच्या सिलेबस मध्ये इव्हन सीईटीच्या नोट्स रेफर करत असाल तर त्याच्यामध्ये ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन दिलं आहे. त्याच्यावरनं पण इथे क्लिअर होतंय की ऍक्टिव्हेशन एनर्जी काय असते, ऍक्टिव्हेशन एनर्जी कशाशी इक्वल असते, थ्रेशोल्ड एनर्जी आणि एनर्जी ऑफ द रिएक्टंट ह्याच्यामधला जो डिफरन्स असतो दॅट इज नथिंग बट द ऍक्टिव्हेशन एनर्जी ऑफ द कंप्लीट रिएक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. Following mechanism has been proposed for the reaction. Okay, this is reaction given to you and it is given that this one is the slow step, this one is the fast step. The rate law expression for the reaction is rate law expression काय असते या reaction. Okay, so please think on it. आपण हे सॉल्व करणार आहोत. त्याआधी तुम्हाला एक विचार करायचा आहे. नेहमी लक्षात ठेवायचं की जे रेट लॉ एक्सप्रेशन असते रिॲक्शनचं ते फक्त आणि फक्त स्लो स्टेप वरती डिपेंड असते. ओके, आणि स्लो स्टेप वरती डिपेंड आहे एवढं कळल्यावरती तुम्ही इझिली रेट लॉचे एक्सप्रेशन लिहू शकता. ओके, सो फॉर दिस स्पेसिफिक रिॲक्शन हाऊ टू राईट द रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन. सी हियर रेट इज इक्वल टू, और इथे तुम्हाला ऑप्शनच्या केसमध्ये आर दिलेला आहे इन्स्टेड ऑफ रेट. सो आर इज इक्वल टू K, concentration of reactant वरती फक्त डिपेंड असतं रेट. So concentration of A, concentration of B. So here option B is correct. Okay, is this clear? फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं आहे की जे रेट ऑफ द इक्वेशन आहे, रेट लॉ एक्सप्रेशन आहे, दॅट इज डिपेंड ऑन द स्लो स्टेप ऑफ द पर्टिक्युलर केमिकल रिॲक्शन. Here the slow step is given to you. This one is the slow step आणि ह्या slow step वरतीच डिपेंड आहे म्हणून आपण काय केलंय इथे हे एक्सप्रेशन. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 26. Certain bimolecular reaction and which follow first order kinetics are called. Bimolecular reaction आहे आणि which follow first order kinetics are called. काय असू शकतं हे सांगा. आन्सर ऑप्शन्स ऑब्झर्व करा सो दॅट यू कॅन इझिली सॉल्व इट. म्हणजे काय दिलं आहे, रिॲक्शन बायमॉलिक्युलर आहे पण फॉलो करते फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक्स. इट मीन्स दॅट इट इज इमॅजिनरी रिॲक्शन. इमॅजिनरीला आपण सेकंड वर्ड काय यूज करतो, इट इज अ सुडो रिॲक्शन or you can say it is pseudo unimolecular reaction. So option D is correct here, that is pseudo unimolecular reaction. Okay, so see, कारण इथे bimolecular reaction म्हटलंय आणि इथे first order kinetics. It is not possible. It is only possible if the reaction is imaginary. If it is pseudo, that reaction is known as pseudo unimolecular. So option D is correct. Question number 27. आता हे कोलिजन थिअरी वरती आहे. कोलिजन थिअरी इज अप्लिकेबल टू द रिॲक्शन फर्स्ट ऑर्डर, झिरो ऑर्डर, बायमॉलिक्युलर, इंट्रामॉलिक्युलर. Collision theory is applicable to the reactions. This is again conceptual question and easy आहे. Collision theory is applicable to the bimolecular reaction. So option C is correct. हे लक्षात ठेवायचं. Then next one is see here. For the, this is our question number 27. Question number 27. For the consecutive unimolecular type first order reaction, the reaction is given to you. If initial concentration of A is CAC, the concentration of component A, CA, this is CA0, okay, that is initial. A0 represent initial, it is not C, it is A0. And CA is any time T.
CA is the concentration at time T. ओके, आपल्याला काय विचारलंय तर कॉन्झिक्युटिव्ह युनिमॉलिक्युलर टाइप फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. ओके, इट इज गिवन बाय. सो आपण हे कसं रिप्रेझेंट करू शकू, कसं नोट डाऊन करता येईल आपल्याला, हे इथे विचारलंय क्वेश्चन मध्ये. ओके, सो सांगा काय करायचंय. हा क्वेश्चन 28 आहे. ओके, नॉट 27. 28. खूप इझी आहे हे. ओके, you can answer me. CA is the concentration at time, any time t. So we can take at time t. So CA is equal to काय होणार, concentration at initial concentration means concentration at time t is equal to 0. So C A 0. Okay, e to the power minus k t K1. आपण हा K1 घेतोय. K1 t. This is the correct answer. So option C is correct. Okay. Now question number 29. Slope of straight line obtained by plotting log to the base 10k against 1 upon t represents what term? What term? Okay. आता काय दिलंय, slope of the straight line. आपण हे सॉल्व करूया. सी ऑप्शन्स आर हियर इन फ्रंट ऑफ यू. सो सी हियर हे सॉल्व कसं करायचंय. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दॅट k इज इक्वल टू काय होणार, a e टू द पॉवर, सांगा k इज इक्वल टू a e टू द पॉवर मायनस a अपॉन आर टी. आता इथे ए काय आहे, ए काय आहे, आर टी, हे सगळं आपण लास्ट लेक्चर मध्ये डिस्कस केलेलं आहे ऑलरेडी. जर तुम्हाला डाउट्स असतील तर प्लीज लास्ट लेक्चर बघा. सो ओके, इक्वल टू, आता ह्याला मी काय केलं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. सो नॅचरल लॉग घेतला आपण, नॅचरल लॉग ऑफ के इक्वल टू नॅचरल लॉग ऑफ ए मायनस ई ए अपॉन आर टी. ओके, आता लॉग ऑफ के, लॉग टू द बेस 10 घेतलाय. लॉग ऑफ के इक्वल टू लॉग ऑफ ए minus EA upon 2. You know that the relation between log to the base 10 and natural log. So it is equal to 1 upon 2.303. Okay. So here आपण काय लिहिलंय, EA upon 2.303 आणि हा R as it is multiplied by 1 upon 3. Okay. Now आता काय होईल बघा. So we compare this equation with the equation of straight line. So y is equal to mx plus c सोबत compare करायचं. म्हणजे काय मिळेल या केस मध्ये आपल्याला, y is equal to m is equal to log kx plus आणि yes एवढंच येईल. c ची व्हॅल्यू तर 0च आहे. So it is equal to 1 upon t log. It is equal to minus EA upon 2.303 R. Okay. Therefore, this is nothing but the slope m. M is equal to, इथनंही आपण compare करू शकतो. See here, this is mx plus c. Okay, इथनं पण compare करू शकता. So value of m is minus EA upon 2.303 R. Okay, so this is the slope. So which option is correct here? Minus EA. Yes, option C is correct. Minus E, yes. Now next is question number. The unit of rate constant for a zero order reaction. For zero order विचारला. Unit of rate constant for zero order reaction. तर unit of rate constant for zero order reaction, unit of rate constant for फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, हे सगळं आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. ऍक्च्युली आपण बोर्ड एक्झामची प्रिपरेशन करताना सगळे डिराईव्ह केलेलं आहे, आपल्याकडे फॉर्म्युले अवेलेबल आहेत. ओके, आता एवढं करायचं आपल्याला टाईप नाही आहे, फक्त आपल्याला युनिट ॲज इट इज लक्षात ठेवायचं. सो युनिट ऑफ रेट कॉन्स्टंट फॉर झिरो ऑर्डर रिॲक्शन काय येणार, रेट कॉन्स्टंट युनिट फॉर झिरो ऑर्डर रिॲक्शन इट इज मोल.
per liter per second. Okay, so option A is correct. Next is, आता हे कसं असतं हे मी तुम्हाला एक एक्सप्लेन करते. This is first order reaction, that is R, that is reactant gives product. This is the first order reaction. So we can write here rate equal to K concentration of reactant to the power N. Okay, this N is what? N is the order of the reaction. Now, at the rate's unit, you know the unit of rate, it is mole per second. Okay, so it is equal to K. Okay, yeah, इथे mole per liter आणि to the power N. ओके, मग काय येणार? आपल्याला कशाचं विचारलं युनिट? युनिट ऑफ रेट कॉन्स्ट, दॅट इज के चं युनिट. आता ह्याच्यावरनं आपल्याला के चं युनिट फाइंड आउट करायला लागेल. सो आता मी काय केलं इकडनं 1 अपॉन मोलला कॉमन घेतलंय. सो 1 इट इज इक्वल टू मोल 1 मायनस N अपॉन सेकंड. ओके, म्हणजे हे काय होणार? काय होणार? आणि N इज इक्वल टू N इज 1 मायनस N ना, N इज इक्वल टू काय आहे इथे? 0, बिकॉज इट इज 0 ऑर्डर रिॲक्शन. ऑर्डर 0 आहे म्हणजे N ची व्हॅल्यू 0 आहे. ओके, म्हणजे काय येणार इथे? मोल पर लिटर पर सेकंड. इज दिस क्लिअर? मोल पर लिटर पर सेकंड. बिकॉज आपण N ची व्हॅल्यू इथे 0 ठेवलेली आहे, बिकॉज कारण ही 0 ऑर्डर. क्वेश्चन नंबर now 31. Okay. In the question number 31, आता 31 मध्ये बघा काय दिलेलं आहे. The rate of the reaction is given to you A. Rate of the reaction is given to you A plus B plus C gives product. Is given by rate is equal to K concentration of A to the power 1 by 2, concentration of B to the power 1 by 3, concentration of C. The order of the reaction is आपल्याला order reaction ची find out करायला विचारलं. ओके, आता ऑर्डर ही कशी फाइंड आउट करायची बघा. यू नो दॅट आता नॉर्मली आपण एक इन जनरल हे शिकलोय. रेट इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए एक्स कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी वाय असं असेल तर हाऊ टू कॅल्क्युलेट इट्स ऑर्डर? ऑर्डर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाय. ओके, सो हिअर 1/2 plus 1/3 and plus here is 1. So काय करणार? ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 plus 1/3 plus 1. So it is equal to किती येणार? It is equal to 11/6. So option D is correct. Okay, option D is correct. That is 11/6. हे खूप सिंपल होतं. ठीक आहे. Next, the pre-exponential factor in the Arrhenius equation of a second order reaction has the unit. Okay. आता यासाठी आपल्याला Arrhenius equation माहिती असायला हवं. What is Arrhenius equation? Okay, so काय करणार? Normally the pre-exponential factor जो असतो in the Arrhenius equation of the second order reaction, त्याचं unit आणि unit of rate constant means unit of K both are same. Okay, the unit is same. म्हणजे युनिट काय येणार इथे? मोल लिटर पर मोल पर सेकंड. ओके, ठीक आहे. Because the pre-exponential unit of pre-exponential factor and the unit of rate constant or the unit of K is same. So here the unit is liter per mole per second for the pre-exponential factor in the Arrhenius equation of the second order reaction. कुठला क्वेश्चन होता? क्वेश्चन नंबर 30.
Okay. Now, next is question number 30. Which expression is wrong for first order reaction? फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन साठी कुठलं एक्सप्रेशन रॉंग आहे, चुकीचं आहे हे विचारलं, रॉंग विचारलं. ओके, सो या वर्डवरती फोकस करायचा, नाहीतर आपण काय करतो फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन रिॲक्शन साठी कुठलं एक्सप्रेशन आहे असं कन्सिडर करून तेच ऑप्शन टिक करून एक्झाम मध्ये. ओके, बट रॉंग कुठलं आहे हे विचार. सी हियर, आता काय करणार आपण बघा. So option A is K equal to 2.303 upon T log to the base 10 A0 upon AT. Okay, so इथे wrong विचारला आहे, which expression is wrong for the first order reaction. Okay, so आपल्याला correct expression माहिती आहे for first order reaction. The correct expression is काय आहे correct expression? Correct expression is K is equal to, yes सांगा तुम्ही, सगळ्यांना माहितीच असेल. करेक्ट एक्सप्रेशन इज K इज इक्वल टू T upon 2.303 log of concentration of A naught, means initial concentration upon final concentration. Okay, this is the correct expression for the first order reaction. आणि rate साठी बघा, rate is equal to the first order reaction, rate is equal to K concentration of A. ओके, आता या केस मध्ये कुठलं एक्सप्रेशन रॉंग आहे असं विचारलंय. सो धिस इज करेक्ट. ओके, देन धिस वन इज करेक्ट. ओके, धिस वन इज अगेन करेक्ट, धिस वन इज रॉंग. सो ऑप्शन बी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज question number 34. Question number 34 is the chemical reaction in which reactants require high amount of the activation energy. Now what is activation energy? Activation energy is आपण कसं represent करतोय? EA. Okay, that is activation energy. The high amount of activation energy, see here. Now rate, the relation between rate and activation energy is rate is inversely proportional to activation energy. If the activation energy is in high amount or is increases, the rate decreases. So आपण म्हणू शकतो इथे it is in high amount दिलाय म्हणून the chemical reaction, the rate of the chemical reaction is low. Okay, next question number 35. For the pseudo order reaction, pseudo means imaginary. Okay, for the pseudo order reaction, relation between molecularity and order of reaction विचारला आहे. So हा conceptual based question आहे. आणि for the pseudo order reaction has the molecularity greater than its order. Okay, the molecularity is always greater than its order. म्हणून option C is correct here. Molecularity is greater than the order. Now question number 36. आता unit of the first order rate constant. First order reaction मध्ये rate constant चे unit. तो जो rate constant आहे आपण normally per hour, per second असा represent होतो. It means that its unit is what? Its unit is per time. Okay. Now next question is question number 37. This is 36 only, repeat झालाय time per time. Now question number 37 is molecularity of an elementary reaction can be. Elementary reaction ची molecularity actually natural numbers, so can be a natural number. So option B is correct. It cannot be. It can be natural number. Okay. Now question number 38. Question number 38 is half-life period of the first order reaction. Half-life period of the first order reaction. See, the reaction is given to us. A gives product P. Okay, T half given
that is 6.93 R. Okay. What is the value of rate constant? Means we have to calculate here K. So what is the, first of all, we have to find the relation between K and T half. So you know the formula, K is equal to 0.693 upon T half. Okay. Now put the value of T half. So 0.693 upon 6.93. So it is equal to 0.1 per hour. Okay. So option B is correct. 0.1 per hour. Now question number 39. If the surface area of the reactant increases, the order of the reaction. So see, again, this is conceptual based question, the order of reaction, and the concept is this, the order of reaction is independent, is not dependent, independent of the surface area. Okay. As it is independent on the surface area, therefore, when the surface area of reactant increases, the order of reaction remains constant because it is independent. So, option C is correct. Now, question number 40. Here, the chemical reaction is given to us, that is NO2 plus CO gives CO2 plus NO. Okay. The rate expression is rate is equal to K concentration of NO2 square. The number of molecules of CO involved in the slowest step. आता बघा, rate law. This is rate law given to us. Okay. Therefore, in this, the CO should not be present in the rate determining step. Here, the CO is not present, should not present in the rate determining step, that is in RDS. Okay. Therefore, number of molecules of CO involved in the slowest step. Actually, this step is nothing but the rate determining step. So, number of molecules of CO is 0. So, option A. Question number 41. In case of reaction H2 plus Cl2 gives twice Cl. See, H2 is here gas plus Cl2 again gas. It gives twice HCl. This is again gas. So this is zero order reaction. Okay. काय विचारले आपल्याला, by increasing pressure of hydrogen gas, the rate of reaction वरती काय परिणाम होईल जर आपण हायड्रोजन गॅसचं प्रेशर वाढवलं. ओके. As it is zero order reaction, the rate of reaction does not depend on the active masses or pressure. Okay. Rate of reaction independent. Rate of reaction not depend upon active masses or pressure of reactant, means of H2 and Cl. Therefore, what will be the correct option here? Pressure of hydrogen, rate of reaction काय होईल? It doesn't change, means it remains unchanged. Okay, that is option D is correct. Is this clear? Now, last question, that is question number 42 is, if A plus B plus C gives product. Okay. You see that A plus B gives C. C is the product. Okay. And the following data are given below. The data is given here, concentration of A, concentration of B, and here R. R is given, that is the rate. Okay. So याच्यासाठी मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन कसं लिहिता येईल असं विचारलं आहे, तर आपण एक कन्फ्युजन काढू शकतो इथे. See here, if concentration of A is doubled, if concentration of A is doubled, the concentration of A चं concentration is double. तर काय होईल? The rate is also doubled. Okay, the rate is doubled.
rate is double. Means it is first order reaction. आता B चं बघा, if concentration of B is doubled, again rate is doubled, or you can write here rate is 2 times. Again this one is first order reaction. Okay. Therefore we can write here the mathematical expression as rate is equal to K, concentration of A, concentration of B. So here option C is correct. Okay. So this is all about chemical kinetics. तर chemical kinetics चा आपला हा second part झालाय. First part already explain केलेला आहे मी. Okay, so go through it. आणि ह्याच्यामध्ये सगळ्या टाइप्सचे क्वेश्चन तुमचे कव्हर झालेले आहेत. थेरॉटिकल, कॉन्सेप्च्युअल, न्यूमरिकल बेस्ड सगळ्या टाइपचे, इव्हन आपली एक रिव्हिजन पण झाली. ठीक आहे. तर तुम्हाला काही डाऊट्स असतील तुमचे स्पेसिफिकली, तर तुम्ही या कॉन्टॅक्ट नंबरवरती आम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकता. आमच्या वेबसाईटला व्हिजिट करा. ओके, वी आर ऑलवेज देअर टू हेल्प यू ऑल. आणि नेक्स्ट जो व्हिडिओ आहे तो मॅथ्सचा असणार आहे. नेक्स्ट थर्सडेला नेक्स्ट वीकचा व्हिडिओ, आणि दॅट विल बी ऑन वेक्टर्स. म्हणजे वेक्टर्सचा पार्ट 2 आहे. ओके, पार्ट 1 ऑलरेडी झाला. ओके, सो सी यू, बाय, ऑल द बेस्ट.